Okay, so Zechariah. Zechariah, his name means God remembers. Zacharias' navn, det betyder Gud husker. And he was himself was born in Babylon to a very important, we can say, priestly family. Zacharias, han blev født i Babylon ind i en meget vigtig præstefamilie. And we're not exactly sure why and how it happened, but Zechariah came back from Babylon with his grandfather Iddo. Zacharias, han kom tilbage sammen med sin bedstefar Iddo. Vi ved ikke nøjagtigt, hvornår eller hvordan det skete. And they came back to Israel with the first group of exiles that came back under Zerubbabel. Og de kom tilbage sammen med den første gruppe af de landflygtige under Zerubbabel. Following the Cyrus Declaration, the King Cyrus Declaration. Efter den forordning, som kong Kyros havde udstedt. And Zechariah later on became the leader of one of the 12 priestly families. Og senere blev Zacharias leder af en af de 12 præstefamilier. A title role that he inherited from his grandfather. Det var en rolle, som han arvede efter sin bedstefar. Now, Zechariah is a contemporary of both Haggai and Malachi. Zacharias, han var samtidig med både Malakias og Haggai. But he is definitely the leading figure among the three. Men han er helt bestemt den ledende figur, den vigtigste af de tre. And he was a young man when he started his priestly or his prophetic ministry. Og det er vigtigt at lægge mærke til, at han var en ganske ung mand, da han begyndte sin tjeneste som præst og som profet. Like Jeremiah, like Zechariah, like Ezekiel, like other men of God, he is called Naal, or young man, young lad, when he began his ministry. Ligesom Ezekiel og Jeremias og andre, så bliver han kaldt Naal, altså en ung mand, da han begyndte sin tjeneste. And for a young boy, the journey, we'll see in the map in a second, the journey has been a very long one. Og for en ung mand, der har det været en meget, meget lang rejse, den som vi nu kan se på kortet. You can see on the map from Babylon on the Euphrates River, today's Iraq, through Syria, Lebanon, today's Lebanon, and to Jerusalem. De rejste over fra grænsen til Babylonfloden, eller Eufratfloden i det nuværende Irak, op gennem Syrien til Israel. Now, when the group led by Zerubbabel came back to the land of Israel, da den her gruppe, som Zerubbabel han anførte, de kom tilbage til Israel, then one of the first thing they did is rebuild the altar. Det var noget af det første, de gjorde, det var, at de genopbyggede alteret. And therefore renewing the sacrifices, which were the heart of the Mosaic covenant. Og det betyder, at de kunne tage fat på genindføre ofringerne, altså hjertet af tempeltjenesten, tjenesten til Gud. And you may remember that the prophet Haggai was encouraging the people regarding the rebuilding of the temple. Og I husker måske, at profeten Haggai, han opmuntrede folket til at gå i gang med at genopbygge templet. So there was the altar. Så der var alteret. Around them was the temple and its structure, the initial structure. Og rundt om alteret, der var templet og den struktur, som var der. And around them was supposed to be the whole city of Jerusalem. Og rundt omkring det, der var det meningen, at hele byen Jerusalem skulle være. But as we remember from the scriptures and from history, the city wasn't built, the city walls were not built for another almost 100 years by Nehemiah. Men som vi måske husker fra historien, så gik der omkring 100 år endnu, før at bymuren blev genopført under Nehemias. And Zechariah's prophecy was not so focused on the immediate like Haggai. Og Zacharias' profetier, de handlede ikke så meget om samtiden, om det umiddelbare, sådan som hvem var det så? Like Haggai. Sådan som Haggai han gjorde. But he was looking into longer term, or really end time prophecy and spiritual renewal. Men han så længere ud i fremtiden, og det var endetidsprofetier omkring åndelig fornyelse. And so the book of Zechariah is still very relevant for us today. Og derfor er Zacharias' bog meget relevant for os i dag. Some of his prophecies are still yet to happen, to be fully fulfilled. Nogle af hans profetier, de er ikke blevet opfyldt endnu. And we'll have a taste of it, but the language that he uses is critical to understand the book of Revelation and other prophetic books. Vi får nogle smagsprøver på det, og det sprog, han bruger, det er meget vigtigt for, at man kan forstå åbenbaringsbogen og andre af de profetiske. And we'll see that as we read chapter 1. Og det vil vi se på, mens vi læser kapitel 1. Now, the first 6 chapters of Zechariah consist of 8 prophecies.
De første 6 kapitler her i Zakarias' bog, de består af 8 profetier. All of them were given to him in the same night. Og han fik dem alle sammen den samme nat. And these visions are mainly containing encouragement Og de her syn, de indeholder stort set kun opmuntringer. in a time of great discouragement, I en tid, der var meget, meget svær, var nedslående. but also a prophetic outlook, as we said. Men der er også et profetisk fremsyn. So we want to look at the first vision that he had that night. Så vi skal se på det første af de syn, som han fik den nat. And this is from Zechariah chapter 1, verses 7 to 17. Fra Zakarias 1, vers 7-17. And we can call it God among his people. Og vi kan kalde det Gud blandt sit folk. So maybe you can read, if you don't mind, from verse 7 to 17. Den 24. dag i den 11. måned, månedens Shebat, i Darius' andet regeringsår, kom Herrens ord til profeten Zakarias, Berekias søn, Iddos sønnesøn. Han sagde, jeg så i nat en mand sidde på en rød hest. Han holdt blandt myrderne i kløften, og bag ham var der rødbrune og hvide heste. Jeg spurgte, hvad betyder det, herre? Den engel, der talte med mig, svarede, jeg vil vise dig, hvad det betyder. Da sagde manden, der holdt blandt myrderne, det er dem, Herren sendte, for at de skulle drage omkring på jorden. De sagde til Herrens engel, der stod blandt myrderne, vi drog omkring på jorden. Hele jorden er rolig og stille. Da sagde Herrens engel, herskars herre, hvor længe skal det vare, før du viser barmhjertighed mod Jerusalem og Judas byer, som du nu har været vred på i 70 år? Herren svarede den engel, der talte med mig, med gode og trøstende ord. Da sagde den engel, der talte med mig, råb, dette siger herskars herre. Jeg brænder af stor nidkærhed for Jerusalem og for Sion, og jeg føler stor vrede mod de sorgløse folkeslag. For da jeg kun var lidt vred, fremskyndede de ulykken. Derfor siger Herren, jeg vender tilbage til Jerusalem i barmhjertighed. Mit hus skal bygges der, siger herskars herre. Jerusalem skal måles med målesnoren. Råb også, dette siger herskars herre. På ny skal alt godt strømme i mine byer. På ny trøster Herren Sion. På ny udvælger han Jerusalem. Thank you. So this prophecy was given on the 24th day of the 11th month. Så den her profeti, den blev givet på den 24. dag i den 11. måned. When we cross this date with the book of Haggai, Når vi sammenholder den her dag med Haggais bog, we see that this is exactly 5 months after the rebuilding of the temple occurs. ser vi, at det er nøjagtigt 5 måneder efter, at templet var blevet genopbygget. We can actually come to a specific date of that night. It's the 15th of February, 519 before Christ. Det var den 15. februar 519 før Kristus. Now, of course, the reason God has spoken at that particular time is to encourage the people in their building of the temple. Gud han talte til folket den her gang for at opmuntre dem til i genopbygningen af templet. And so Zechariah is receiving a vision. He says, I saw. Zakarias han får et syn, hvor han siger her, jeg så. Now, this is a vision not with the regular senses, with the regular eyes, but a spiritual vision. Det er ikke noget, han gør med sine øjne, med sine normale sanser, men det er et åndeligt syn. And the expression that night repeats in all the chapters, in all of the 8 visions that he's having in the first just 6 chapters. Og udtrykket her i nat, det bliver gentaget i alle de her 8 syn, som vi And læser. he's seeing a man riding a red horse. Han så en mand, der red på en rød hest. That's where the metaphor that reminds us of Revelation begins. Det her, det er et metafor, der minder os om, hvordan åbenbaringsbogen begynder. So this figure of a man, only in verse 11 we're told it's not an ordinary man. Først i vers 11 får vi at vide, at det ikke var en almindelig mand. In verse 11 we see that this is actually the angel of the Lord. I vers 11, der ser vi, at det var Herrens engel. We'll get to it, but whenever it says the angel of the Lord, it means the actual presence of God. Vi vil vende tilbage til det, men når der står Herrens engel, så mener det, at det var Gud selv, der var til stede. So this figure of a man is riding a red horse, Så den her menneskeskikkelse rider på en rød hest. and the fact that he's on a horse, it symbolizes authority or an ruling agency. Og det, at han sidder på en hest, det symboliserer autoritet, at han har en regeringsmagt. And the fact that the horse is red, it symbolizes judgment. Og at hesten er rød, betyder, at det handler om dom.
Again, we see that in various places in the Bible. I'm just giving you, for time's sake, just the bottom line and not the references. Vi møder det forskellige steder i Bibelen, og af tidshensyn, så giver jeg bare ligesom den slutlinje, og ikke viser henvisningerne. And so this figure of a man is coming for judgment. Så menneskeskikkelsen kommer for at udøve dom. And as we will see, this judgment is on the nations. Og som vi vil se, så gælder dommen folkeslagene. And specifically, he's judging the nations on the way they treated Israel. We'll see that as the verses continue. Og han vil dømme folkene for den måde, de har behandlet Israel på. Det ser vi efterhånden, som vi kommer længere frem. But this man is not alone. Men den her mand, han er ikke alene. He has other horses with him. Der er andre heste sammen med. We have it on the screen in a moment, I think. Well, before we get to the other horses, this man was standing among the myrtles. Og vi læser her, at manden han holdt mellem myrderne. And he was standing in the deep. Og han stod ned i en kløft, ned i In the dybet. ravine, I think they call it. Now, the myrtles were, and many of you, I'm sure, have been to Israel. It's the fragrant bush, very humble bush that grows kind of wild. Nogle af jer har sikkert set den her myrdebusk i Israel, en lille ydmyg busk med en kraftig duft, der vokser vildt. It is one of the 4 species of the Feast of Sukkot, Tabernacles. Det er en af de 4 arter, som man bruger til Sukkot. And it does not bear any fruit, Den bærer ingen frugter, but it has a good fragrance. men den har en god duft her. And usually it grows in low places. Og den vokser som regel på meget, meget dybe, lave steder. Now, in Jewish tradition and also some Christian Bible interpreters see this plant as representing Israel. Og nu jødisk tradition, og også nogle bibelfortolkere, de ser netop den her plante, som at den repræsenterer Israel. It bears good smell before the Lord, but it's in a very lowly place. Den bringer god duft frem for Herren, men den er på meget, meget lave steder og ydmyg. Now, the word that is translated the ravine, deep place, Ja, det her ord, som er oversat med et dybt sted, kløft. it actually has a connotation of deep in the water. Egentlig så betyder det dybt nede i vandet. Like the point is, it signifies the lowly place that Israel is at that time. Den betegner den her meget, meget dybe sted, det her, som Israel var på det tidspunkt. And there are some people that think that a particular slope of the Temple Mount is called the ravine or Metzulah. Og der er nogen, der tænker på, at en speciel stejl nedgang fra Tempelbjerget, det bliver netop kaldt med det her And ord. in it, in the very bottom, there were myrtle trees that were growing. Og nede ved bunden af det her Tempelbjerg, der voksede der myrdebuske. So here is the picture. Så her ser vi billedet for os. Israel is in a very lowly place. Israel er langt nede, It's very much in the deep. helt nede i det dybeste i bunden, ved bunden. But even then, Men selv der, the presence of God is with them. der er Gud nær hos dem med sin til stede. Now, as we continue, we see that this man is not alone. Og når vi læser videre, så ser vi, at manden her, han er ikke alene. He had red, sorrel, and white horses behind him. Der var rødbrune og hvide heste bag ham. So in other words, there is an army that is behind this man. Så med andre ord kan man sige, at der er nærmest en hær bag den her mand. And the colors of the horses, again, have symbolism to them. Og hestenes farver, der er symboler knyttet til dem. The colors are between red and white and some in between. Farverne det er med rødt og hvidt og noget derimellem. The red signifies mostly judgment, Og de røde, det betyder som regel dom. and the white signifies victory and glory. Og hvid, det symboliserer sejr og fred. And the mission of the riders on the horses is to execute the judgment of the man on the red horse. Og mændene, der rider på dem her, betydningen af dem, det er, at de skal udføre den dom, som manden på den røde hest, han udtaler. And we see in verses 9 and 10 that the prophet is puzzled. Og vi læser her i vers 9 og 10, at profeten han er forvirret. And he starts a conversation with the man on the red horse, Og han begynder en samtale med manden på den røde hest. who's standing among the myrtle trees. Den mand, der holder her blandt And he's asking him, myrdetræbuskene. what are these? Og han spørger, hvad er det for noget, det her? And then we see that the identity is revealed in verse 11. Og så ser vi, at hans identitet bliver afsløret her i vers 11. It is the angel of the Lord. Det er Herrens engel. Now, the expression, the angel who was speaking to me, repeats 11 times in the book of Zechariah.
Udtrykket, den engel, der talte med mig, bliver gentaget 11 gange her. signifying that it was given to him directly from God. Og det viser, at det bliver givet til ham direkte fra Gud. And the angel is giving a peculiar answer. Og englen giver et meget, meget besynderligt svar. This is in verse 10. These are those whom the Lord had sent to patrol the earth. Det står her i vers 11, at det er dem, som Herren har udsendt for, at de skal herske over jorden. Now this expression, to patrol the earth, reminds us two things. Det minder os om 2 ting. First of all, we read in 2 Chronicles 16 and verse 9. Først så læser vi i It's on the screen, I don't know if you can see it. Først så læser vi i 2. Krønike 16:9. Øjeblik. 2 Chronicles 16, 9. For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham. So they are part of God's omnipresent agency, if we can put in those words. De er en del af Guds allesteds nærværelse. He's everywhere, and his agents are everywhere, watching what's happening. Han er alle steder, og dem, som er med ham, det er hans tjenere, de er også alle steder og ser, hvad der sker. So the Lord himself is patrolling, his eyes are patrolling all the earth. Så Gud selv og Guds øjne spejder ud over jorden og holder øje med, hvad der sker. But whenever God is doing something, Satan is trying to imitate him. Men hver gang Gud han gør noget, så prøver Satan at efterligne ham. And so the language in verse 10 is also immediately reminding us the book of Job and chapter 2. Så sproget i vers 10 her, det minder os også om Jobs bog, kapitel 2. And over there, God is asking Satan, where are you coming from? Og Gud han spørger Satan her, hvor kommer du fra? And he's using the exact same expression in the Hebrew, I'm patrolling the earth. Og han bruger nøjagtigt det samme udtryk. Jamen, jeg spejder ud over jorden. So the language here is, of course, we know that these writers are from the Lord, but these are the associations that it's given us. Vi ved, at de her ryttere, de kommer fra Gud, men det er de associationer, som vi får af det. And then they give the riders on the horses that came from the patrol give a report to the men on the red horse. Og så aflægger de her ryttere, som har rejst rundt over jorden, de aflægger rapport til rytteren på den røde hest. We patrolled all the earth, and we saw that all the earth is peaceful and quiet. Vi har draget omkring på jorden, og vi så, at jorden er rolig og stille. Now, it is then that the identity, in verse 11, the identity of the angel of the Lord is revealed. Det er efter det, at identiteten bliver afsløret. The angel of the Lord, we see him already in Genesis chapter 16. Vi har allerede set Herrens engel her i 1. Mosebog 16. And that's the incident, the first time we meet him is the incident of Hagar and Ishmael. Det er denne her beretning, der handler om Hagar og Ismael. And the angel of the Lord is revealed, calling to Hagar, go to the boy. Herrens engel bliver afsløret og kommer hen og siger til Hagar, gå hen til drengen. And we see the angel of the Lord later, when the Lord is taking Israel out of Egypt. Og vi møder også Herrens engel, dengang da Herren fører Israel ud af Egypten. And in all those things, we see that he's a representation of God himself. Og vi ser alle de steder, at det er en repræsentant eller et udtryk for Gud selv. For us, with the revelation of the New Testament, we can say, og for os, der kender Nye Testamente, that the angel of the Lord in the Old Testament is a pre-incarnation of Christ. Der kan vi sige, at det er en tidlig tilsynekomst af Jesus, før han blev menneske. And the language that is used both here and in all those places in the Old Testament signifies that the angel of the Lord is the Lord himself. Og det sprog, der bliver brugt alle de steder her, det viser os, at det er Herren selv. So they report, we patrol the earth, and all of it is quiet. Så rapporten var, vi drog omkring på jorden, og hele jorden er rolig og stille. Now the expression quiet, of peaceful and quiet, udtrykket rolig og stille, repeats many times in the Old Testament, especially in the book of Judges. Det bliver gentaget mange gange i Gamle Testamentet, specielt i Dommerbogen. And you maybe remember in the book of Judges, there's different periods of war. Then the judge comes, and then the earth, it says, the land has been quiet for 40 years. Vi møder mange steder, at der er uro og der er krig, og så kommer der en dommer, og vi møder udtrykket, at så var der ro og fred i landet i 40 år. So the exact same word is used here. Nøjagtigt samme ord bliver brugt her. And it kind of denotes a quiet interim between periods of disquiet or
Så det betyder egentlig sådan Noise. en rolig mellemperiode mellem to krigsperioder, eller? And they're saying here, all the earth is quiet. Der står her, hele jorden er rolig. It's kind of sitting and being quiet. Det forholder sig i ro. And the point really is look at how quiet is all the earth, while look at Israel. I mean, they're down there with the myrtle trees. Prøv at lægge mærke til, at der er ro og fred over hele verden, men prøv at se ned på Israel, som er dernede sammen med myrtebuskene. So the point is the striking contrast. Så det er kontraster, der vi møder her. Most of the nation of Israel are still in exile at this time. Det meste af Israels folk, de var stadig i landflygtighed på det her They're tid. under the rule of the Babylonians De, or the Persians. de er jo under babylonernes eller persernes herredømme. Still under the times of the Gentiles. Det er stadigvæk hedningernes tid. And a small minority has indeed came back to Jerusalem. Men en lille minoritet er kommet tilbage til Jerusalem. And the altar has begun again. Sacrifices has begun again. Og alteret er blevet opbygget, og man er begyndt at ofre igen. But the work on the temple is going very slowly. Men arbejdet på templet, det går meget, meget langsomt. And the enemies of Judah are all around it. There's no wall to Jerusalem. Og fjenderne, Judas fra fjenderne er hele vejen omkring. Der er ikke nogen bymur omkring Jerusalem. And as a result, Jerusalem has no inhabitants. It's desolate and it's without walls. Derfor er der ingen beboere i Jerusalem. Det er øde og ligger øde hen. Now, it's important to understand this contrast between the situation of all the earth and of Israel as we continue for the following verses. Det er vigtigt at forstå den her kontrast mellem hele jorden og så Jerusalem, når vi læser videre. And this is why in verse 12, the angel of the Lord is bursting out in prayer. Det er derfor, Herrens engel i vers 12 bryder ud i bøn. And he's saying, how long, O Lord of might of armies, how long will you not have mercy over Jerusalem? Der han siger, herskers herre, hvor længe skal det vare, før du viser barmhjertighed mod Jerusalem? How long will you not have no compassion for Jerusalem and the cities of Judah with which you have been indignant these 70 years? Hvor længe skal det vare mod Jerusalem, før du viser barmhjertighed mod de her steder, som du har været vred på i 70 år? So, interestingly, the reaction is of the angel of the Lord, of the pre-incarnate Messiah, is intercessory prayer. Så den reaktion, som Herrens engel, den her Jesus, Messias, før han blev menneske, kommer med, det er forbøn over for Herren. And this, of course, takes us, as we are familiar with the New Testament, it takes us straight to John 17, and then also to Hebrews chapter 10. Så os, der kender Nye Testamente, det fører os direkte om til Johannes 17, og også videre til Hebræerbrevet 10. In John 17, where Jesus is praying for his followers. Johannes 17, hvor Jesus han beder for sine efterfølgere. And in Hebrews 10, where we read that he is seated at the right hand of God, interceding for us. Og i Hebræerne 10, hvor vi læser, at han sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. And so intercessory prayer is one of the main ministries of Christ. Så forbøn, det er en af Jesu vigtigste tjenester nu. And also we see that at this time before his incarnation. Og det ser vi også, at det var her, før han blev menneske. How long, O God? Hvor længe, Gud? And the prayer seems to indicate, well, all the nations are taking care of their own interests. Og bønnen ligesom antyder, jamen alle folkene, de tager sig af det, der kommer dem selv ved. Which humanly speaking is quite normal, really. Og ganske menneskeligt talt, så er det jo en normal reaktion. But the angel of the Lord, it seems, has a particular interest with the state of Jerusalem and Israel. Men Herrens engel havde en særlig interesse, når det galt Jerusalem og Guds folk. And like we see many times in Scripture, Og som vi ser mange steder ud igennem Bibelen, you know, in prayer we remind God of his word. der minder vi Gud om hans ord gennem bøn. And several times in the book of Jeremiah, God is saying very specifically, the exile will be 70 years. Og mange steder i Jeremias bog, der siger Gud meget tydeligt, at landflygtigheden skal vare 70 år. And so we see that among other men of God, such as Daniel, Nehemiah, God, you promised it will be, and we believe it will be so. Og vi læser andre steder, blandt andet ved Nehemias og Daniel, jamen Gud, du lovede, det skulle vare 70 år, du lovede det sådan. And that is part of an intercessory prayer. Det er en del af det at gå i forbøn. And the Lord answers this prayer in verse 13. Og Herren svarer på den her bøn i vers 13. The Lord answered the angel who was speaking with me with gracious words,
comforting words. Herren svarede den engel, der talte med mig, med gode og trøstende ord. Good and comforting things is what God has in mind. Gud, han har gode og trøstende ting i tanke. And in verses 14 to 17, God is detailing what are those things. Og i vers 14-17, der går Gud i detaljer med, hvad det er, han mener med det. God is saying, I still love Israel with a great love. Gud siger, jeg elsker stadigvæk Israel med en stor kærlighed. God is saying, I'm exceedingly angry with the nations for the way they treated Israel. Gud siger, jeg bliver mere og mere vred på folkene for den måde, de har behandlet Israel på. And God says, and I still have good plans for the future for Israel. Og Gud siger, jeg har stadigvæk gode planer for Israel, hvad angår fremtiden. So let's look a little bit more specifically at those promises. Så lad os se lidt nærmere på de her løfter. And again, still in verse 14, I vers 14, in the second part of the verse, i anden del af verset. and very importantly, it's the Lord of hosts speaking. God is using his name, the Lord of hosts. Læg mærke til her, at Gud bruger sit navn, herskares herre. This is the name that denotes not only the majesty, but the power, the awesomeness of God. Det antyder ikke bare, hvor stor Gud han er, men også den ærefrygt, vi skal have for ham. Literally, it means the Lord of armies. Det betyder helt specielt den Gud, der er Gud for herskare og And for it herre. says, I am exceedingly jealous for Jerusalem Siger and jeg- Zion. Siger her, jeg brænder af stor nidkærhed for Jerusalem og Sion. Now, literally, in the Hebrew, it's even a stronger statement. Egentlig rent bogstaveligt på hebraisk, så er det et endnu stærkere udtryk. I'm jealous with great jealousy. Jeg er nidkær med stor nidkærhed. And so the Lord's answer begins with a very strong statement about how he feels. Så svaret her, det begynder med et meget, meget stærkt udtryk for, hvordan Gud han har det. And it's also very interesting to look in the scripture when God is talking about how he feels. Det er også meget, meget interessant at se rundt i Bibelen om, hvordan Gud han siger det, når han skal fortælle, hvordan han har det. So the tense that God is using that is this: I have been jealous, I am jealous, I'll continue to be jealous. Så egentlig siger Gud her, jamen jeg har været nidkær, jeg er det stadigvæk, og jeg vil blive ved med at være det. In other words, it's not oh, I've been jealous once and I'm done with it. Ikke med andre ord, men det er ikke noget med, at jeg var nidkær engang, og ja, men det er jeg færdig med nu, det betyder ikke mere. And the emotion here, as I mentioned, is very intense, very strong. Så følelserne her, de er meget, meget stærke, meget. I've not forgotten. This is something very close to my heart. It raises a strong emotion in me. This is what God says. Jeg har ikke glemt det, det er noget, der ligger mig meget, meget stærkt på hjertet. Verse 15. Vers 15. I am very angry. God says, I'm exceedingly angry with the nations afflicting Israel. Gud siger her, jeg føler stor vrede mod de folkeslag, der er onde mod Israel. So, again, note the contrast. Læg mærke til kontrasten her. God is still describing his emotions Gud han beskriver stadigvæk sine for us følelser, to see and to feel with him. sådan at vi kan se det, forstå det og føle med sammen med ham. He says, I'm jealous with great jealousy. Så jeg brænder af stor nidkærhed, In verse 15, he says, I'm angry with a great anger. og jeg føler stor vrede. Ketzef gadol is the very angry. Now, still in verse 15, God is using the word anger, which is literally, I mean, he's saying ketzef. It's kind of, it's like the foam of the waves. That's the word that is used here. Altså helt bogstaveligt, så det ord, der bliver brugt for vrede her, det er egentlig ord, der også udtrykker den form, som bølger har. And note in verse 15, he says, I'm very angry with the nations because I was a little angry with Israel, and they've abused it. Ja. Læg mærke til, at jeg føler stor vrede mod folkene, fordi jeg var lidt vred på Israel, og de misbrugte min vrede. And God is using strong language here towards the nations. Gud bruger et stærkt sprog mod folkeslagene. He's saying, oh, they're at ease. You know, again, note the contrast. They're at ease. They're pleased with the state of things. De er stille og rolige, har det godt, og de er tilfredse med den måde, de lever på. Now, being in peace is not a negative thing, but here it carries a negative connotation. Det er ikke et dårlig måde at leve i fred, men her der har man noget dårlig underbetydning. In the sense of being at ease, but not caring for the things of God. Altså det på den her betydning, at man lever i fred, men uden at tage sig af, hvordan Gud han har det, og Guds mening. And the reason is, God is saying, I was a little angry with Israel. Og Gud han siger, at man var lidt vred på Israel. Which is interesting to think, because, you know, God is using very strong language
in the previous prophets, in Isaiah and some of the other prophets, towards the spiritual state of Israel. But God says this was a little anger. Interessant, fordi at lægge mærke til, at Gud i de tidligere profeter, som Jeremias og Esajas, har brugt et meget, meget stærkt sprog om sin vrede mod Israel og deres åndelige tilstand. Men her siger han, at det var kun en lille vrede. So when I read it, I say, wow, so what is a big anger from God? I mean, it's kind of... Så spørger jeg nemlig, jamen, hvad vil det betyde, når Gud han er meget vred, en stor vrede? But God is saying, I was a little angry. Og jeg siger, at jeg var lidt vred. I had to discipline Israel. Og jeg var nødt til at irettesætte dem. And I decided to use the rod of the nations to do that. Og jeg besluttede mig for at bruge folkesagens stok for at gøre det. But then they took this and they took a baseball bat and started hitting much harder than I intended. Men de tog et baseballbat og begyndte at slå meget, meget hårdere, end jeg havde haft i tankerne. So the connotation here, it's kind of like a father that is disciplining his son. Så udtrykket her, det er lidt som en far, der disciplinerer sin søn. And then come several violent men and kind of they push the father to the side and start beating on the child. Så kommer der adskillige vrede mænd og skubber faren væk og begynder at slå på barnet. And this is a principle that we see from early on in Scripture through all the prophets and in the New Testament as well. Det er det princip, som vi læser op igennem profeterne og også i det nye testamente. Part of God's judgment for nations is based on the way they treated Israel. En del af Guds dom mod folkeslagene, det er baseret på den måde, de har behandlet Israel på. And you know, we may have different feelings about this. Det kan vi måske føle forskelligt om. But you know, this is something we have to take with the author. I'm just the messenger. I'm not writing this. Men den uenighed, den må vi diskutere med forfatteren her. Jeg er bare budbringer, jeg har ikke skrevet det. But this is a very clear principle in all of the scriptures. Men det er et meget, meget klart princip igennem skriften. Verse 16. Vers 16. Therefore, thus says the Lord, I will return to Jerusalem with compassion. My house will be built in it, declares the Lord of hosts, and a measuring line will be stretched over Jerusalem. Derfor siger Herren, jeg vender tilbage til Jerusalem med barmhjertighed. Mit hus skal bygges der, siger herskars herre. Jerusalem skal måles med målesnoren. So in verses 14 and 15, there's this, God is describing this contrast, you know, the jealousy, the anger in contrast. I vers 14 og 15, der beskriver Gud de her kontraster mellem nidkærhed og vrede. He says the situation is not the way he's supposed to be. Han siger, at situationen er ikke, som den burde være. And verse 16 begins with therefore. Og i vers 16 begynder som ordet derfor. Because of God's jealousy to Israel and anger with the nations, here are the promises God is giving. På grund af Guds nidkærhed mod Israel og vrede mod folkene, jamen så kommer, God is læser saying, vi her, hvad han vil gøre. God is saying, I will return to Jerusalem. Gud siger, jeg vil vende tilbage til Jerusalem. Now you remember that in the book of Ezekiel, Vi kan huske, at i Ezekiels bog, Ezekiel was the first prophet of the diaspora. Ezekiel var den første profet i landflygtighedstiden. And in the latter chapters, we see the presence of God, the Shekinah, leaving the temple, leaving Jerusalem, and going away. I første kapitel, der læser vi om, hvordan Guds nærhed forlod templet og rejste væk. And here, Zechariah the Lord is saying to Zechariah, God says, I will come back. Og her siger Herren gennem Zakarias, jeg vender tilbage. I will come again Jeg kommer igen with mercy, compassion. med barmhjertighed. And you know, the root of mercy is repeated second time in it has actually appears 12 times in the book. Og ordet barmhjertighed, eller noget det afledt af, det møder vi 12 gange i den bogen her. Haggai is saying in his book Haggai siger i sin bog, that the glory of the second house will be greater than that of the first house. at det andet husets herlighed vil være meget større end det første. And you remember the situation, and it's Haggai, I can't remember which chapter, but the first version of the second temple is built, and there is celebration. Jeg kan ikke huske kapitlet nøjagtigt, men første version anden gang blev bygget her, og vi møder en fejring af det. Some of the people are rejoicing. Nogle mennesker glæder sig. But the older people are crying. Men de gamle græder. And they're crying because they remember how the first temple was. De græder, fordi de husker, hvordan det første tempel var. And how much more glorious it was than this one. Og hvor langt mere vidunderligt det var, end det de her nu har.
But Haggai is saying the glory of this second house will be greater than the first one. Men Haggai siger, at det her andet husets herlighed skal være langt større end det første. And not because of earthly ornaments, Ikke på grund af jordiske udsmykninger, but because of the presence of God men på grund af Guds nærvær. and the visit of God himself in the Messiah in the second temple. Og fordi Gud selv gennem Messias vil komme til det her andet tempel. So this promise here in Zechariah chapter 1 and verse 16 kind of foreshadows for us the visit of Christ in that temple in Jerusalem. Så løftet her i vers 16, det er en forudsigelse af, hvordan Kristus vil komme til det her tempel. And the promise here in the second part of the verse is for the rebuilding of the city. Og løftet i hver anden del af verset her, det er, at byen skal genopbygges. And God is saying there's going to be a measuring line for the rebuilding of the city. Gud siger, at der skal være måles ud med en målesnor, hvordan byen skal genopbygges. In the book of 2 Kings, chapter 21, I 2. kongebog 21, there's the same language talking about a measuring line for the destruction of the city. der møder vi det samme sprog om en målesnor om ødelæggelsen af byen. But here it is symbolizing the rebuilding of the city. Men her er det et symbol på, at byen skal genopbygges. God's mercy. Guds barmhjertighederne. Verse 17, Vers 17. God is speaking about further comfort and prosperity of Jerusalem. Der taler Gud om videre trøst og fremgang for Jerusalem. And the really interesting thing in verse 17 is that 4 times it says and more and more and again and again. I don't know how it appears in Danish. And you. Og det er virkelig interessant, at det er, at der på fire gange står noget med igen eller på ny. And actually it's a language that is very similar to the book of Jeremiah. Et sprog, der virkelig minder om og er meget lige på sproget i Jeremias' bog. In the chapters where he's talking about how after 7 years God will rebuild it. De kapitler, der taler om, hvordan Gud efter de 70 år skal genopbygge det. And God is saying, I will rebuild it, and moreover, and I'll give it more, and I'll give it more. Og Gud siger, jeg skal genopbygge det, og jeg vil tilføje, og jeg vil give det mere. So there's a promise of prosperities. There'll be cities around Jerusalem. Et løft om fremgang, og hvordan der skal være byer omkring Jerusalem. There's going to be comfort that God's going to give. Gud vil give trøst. And God says, it is an interesting expression, again, I will choose Jerusalem again. Og en interessant udtryk, det er, at Gud siger, at jeg vil udvælge Jerusalem på ny. So reassurance of God's choosing. En forsikring om Guds udvælgelse. So these are the comforting things, the good things that God has. Så det er de trøstende ting, de gode ting, som Gud har til os. We see that, and I'm going to turn into a summary of what we've said here, what we've learned here. Opsummere lidt af det, vi nu har kigget på. Now, like in a lot of other prophecies, there's a short-term fulfillment. Som i mange andre profetier, så er der en opfyldelse på kort sigt. As I mentioned, about 100 years later, under Nehemiah, the city wall will be rebuilt. Som jeg nævnte, at cirka 100 år senere under Nehemias, der blev bymurene genopbygget. And kind of completing the foundation for the second temple. Og de fuldførte grundlæggelsen eller fundamentet for det andet tempel. Setting the ground for the first coming of the Messiah. Lagde grunden for Messias' første komme. But the ultimate fulfillment of this prophecy is not even these days, but in the times of Christ himself. Men den endelige opfyldelse af det her, det er ikke bare nu, men det er først, når Jesus kommer igen. In the Messianic age. I den messianske tid. So even, in the most humble times of Israel in its history, Så selv i de mest ydmyge tider igennem Israels historie, and even today, og selv i dag, as I know you are aware, these are not easy times for the nation of Israel. jeg er sikker på, at I er klar over, at det ikke er en let tid for Israel i dag. And I think we're seeing a resurgence of anti-Jewish, anti-Semitic sentiments all over the world, including Europe. Og vi møder en opblomstring af den antisemitisme nu helt ud over verden, og også i Europa. And it's interesting to think about it, particularly, in the context of these kind of chapters, we see 70 years. So 70 years ago, the end of World War II,
And then this dramatic increase in anti-Semitism again. Det er interessant, når vi læser de her kapitler om, hvad der skete efter 70 år. Det er lige 70 år siden, at 2. verdenskrig blev afsluttet, og nu møder vi en opblomstring af antisemitismen igen. But the angel of the Lord is still true to what the scripture says. Men Herrens engel er stadigvæk, han holder stadigvæk fast i sit ord. And even in the lowly stage of Israel, he is with them. Og selv når Israel er langt nede, så er han med dem. And much as the intercessory ministry of Christ for us in his church, Og meget af Kristi forbøn for os og for hans kirke, his intercessory ministry is also for Israel. jamen han går også i forbøn for Israel. And the principle of God's judging nations by the way they treat Israel is still continued today. Og princippet om, at Gud han dømmer folkene ud fra, hvordan de behandler Israel, det gælder også i dag. And I'm personally greatly encouraged to be with you in this conference Og jeg bliver stærkt opmuntret af at være sammen med jer her på konferencen. because, not in a lot of places around the world you have a conference like this. Der er ikke mange steder rundt i verden, man kan have den her slags stævner. And I don't think necessarily people at Auditor Israel think about a prophetic ministry to Denmark. Og jeg tror ikke, at ret mange af jer her for Auditor Israel tænker på, at I er et profetisk budskab til Danmark. But in some way, I really believe that this conference is a great benefit to the nation of Denmark. Men jeg tror virkelig, at den her konference, det er en stor velsignelse, en stor fordel for Danmarks folk. Because God has said, those that bless you, I will bless. For Gud har sagt, de der velsigner dig, vil jeg velsigne. And so really part of this conference is, and part of the existence of Auditor Israel is a blessing to Denmark. Så jeg siger, det her konference, og det at ordet af Israel eksisterer, det er en velsignelse for Danmark.